You must listen to reason, Your Highness. The kingdom's safety depends I will on it. not be swayed by fear. We must stand strong. We must act now to secure the city's safety. Your plan better work, for all our sakes. La prisión del agua era inmensa, pero Elena Morales había realizado cientos de inmersiones similares. Con sus dos manos enguantadas, sus dos piernas impulsándolas suavemente, y sus dos ojos enfocados a través de la máscara de buceo, examinaba las ruinas submarinas con fascinación científica. Los cinco dedos de cada mano trabajaban con precisión, documentando cada detalle de las extrañas estructuras que se extendían por el lecho marino frente a las costas de Chile. Control, he encontrado algo extraordinario, habló Elena a través del comunicador, su voz ligeramente distorsionada por el regulador. Estas ruinas no coinciden con ninguna civilización conocida. La arquitectura es completamente única. Elena nado hacia una cámara semicerrada, donde la bioluminiscencia natural de algunas algas creaba un resplandor fantasmal. En el centro de la habitación, suspendido en lo que parecía ser un pedestal de piedra volcánica, brillaba un cristal del tamaño de su puño. Era de color amber, pero con vetas de luz platita que pulsaban como un corazón viviente. Su curiosidad científica venció cualquier precaución. Con sus cinco dedos de la mano derecha, Elena extendió el brazo y tocó la superficie del cristal. El efecto fue instantáneo y aterrador. Una onda de energía pura explotó desde el cristal, creando una columna de luz dorada que atravesó el océano y perforó el cielo. Elena fue arrojada hacia atrás por la fuerza, sus dos piernas golpeando contra las paredes de roca. El agua alrededor del cristal comenzó a hervir y Elena luchó por mantener el control, sus dos brazos moviéndose frenéticamente para estabilizarse. Control. Tenemos una situación de emergencia, gritó, pero solo encontró estática. Arriba, en la superficie, el equipo de investigación observaba con horror absoluto. La columna de luz dorada se extendía hacia el espacio, visible incluso a plena luz del día. Luego, el cielo se oscureció. Una sombra colosal bloqueó el sol. Una nave espacial de proporciones imposibles se materializó sin sonido alguno, su casco negro como la obsidiana pero brillando con constelaciones de luces azules y platitas. Tenía forma de una flor de loto cerrada, cada pétalo tan grande como un portaaviones terrestre. Elena emergió del agua jadeando, arrancándose la máscara con sus dos manos temblorosas. Sus dos ojos, color café oscuro, se abrieron completamente ante la visión imposible sobre ella. El agua goteaba de su traje de neopreno mientras sus dos piernas la mantenían a flote, sus cinco dedos de cada pie moviéndose instintivamente para mantener el equilibrio. Un rayo de luz platita descendió de la nave, y dentro de él, seis figuras comenzaron a descender. Eran humanoides, pero claramente no humanos. Su piel tenía un brillo perlado, como si estuviera hecha de madreperla viviente, y sus proporciones eran ligeramente más alargadas que las humanas. El líder del grupo aterrizó suavemente sobre la plataforma del barco de investigación. Era un hombre de belleza sobrenatural, con dos brazos musculosos cubiertos por una armadura que parecía hecha de escamas de cristal líquido. Sus dos piernas, fuertes y elegantes, lo sostenían con una gracia felina. Tenía dos ojos del color del zafiro líquido que brillaban con una inteligencia antigua, y cuando extendió su mano derecha hacia Elena, ella pudo contar claramente los cinco dedos largos y elegantes. Su rostro era angular pero armonioso, con pómulos altos y una mandíbula fuerte. El cabello, de un color plateado que parecía cambiar a azul bajo la luz, que hasta sus hombres en ondas perfectas.
Soy el príncipe Cale de Oriones, soberano de la Confederación Estelar, su voz resonó con una claridad antinatural, como si hablara directamente en la mente de Elena. Tú has activado el cristal del vínculo cósmico. Elena nado hacia la escalera del barco, sus dos brazos impulsando la hacia arriba. Subió con sus dos piernas temblando, el agua cayendo de su cuerpo. Con sus cinco dedos de cada mano agarró la barandilla, tratando de mantener la compostura mientras sus dos ojos se fijaban en el alienígena imposiblemente hermoso frente a ella. No sé de qué hablas, logró decir Elena, su voz firme a pesar del miedo. Soy una científica, esto es territorio chileno, y no tengo idea de qué es un cristal del vínculo cósmico. Cale avanzó hacia ella con pasos medidos, sus dos piernas moviéndose con gracia predadora. Cuando estuvo frente a Elena, ella pudo apreciar que él era considerablemente más alto, tal vez 2 metros de altura. Él extendió su mano derecha, y con sus cinco dedos tomó gentilmente la barbilla de Elena, obligándola a mirarlo con sus dos ojos directamente a los suyos. El cristal detecta compatibilidad genética y espiritual a través de toda la galaxia, explicó Cale, su voz más suave ahora. Solo puede ser activado por quien está destinado a convertirse en la pareja de un miembro de la realeza alienígena. Tú, Elena Morales de la Tierra, has sido marcada como mi consort destinada. Elena sintió que el mundo giraba. Con sus dos manos empujó el pecho de Cale, apartándose. Sus dos piernas las sostienen firmemente sobre la cubierta del barco mientras sus cinco dedos de cada mano se cerraban en puños. Esto es absurdo, declaró Elena. No puedes simplemente aparecer y reclamar a alguien. Tengo derechos, tengo una vida, una carrera. Y ahora tienes un destino, interrumpió una voz fría. Otro alienígena descendió del rayo de luz, con una armadura más oscura y ornamentada. Sus dos ojos, de un color amber ardiente, estudiaban a Elena con desdén. Tenía dos brazos cruzados sobre su pecho poderoso, y cuando aterrizó sobre sus dos piernas, el metal de la cubierta se hundió ligeramente bajo su peso. Soy el comandante Theron, anunció con autoridad. Consejero militar del príncipe Cale. Y debo expresar mi desacuerdo con esta unión. Una humana primitiva no puede ser digna de la sangre real de Oriones. Cale le dirigió una mirada de advertencia a Theron, pero antes de que pudiera hablar, Elena dio un paso adelante. Sus dos ojos brillaban con desafío, sus dos manos en las caderas, sus cinco dedos de cada mano presionando contra el neopreno humedo de su traje. Primitiva? Elena se rió sin humor. Puede que no tengamos naves espaciales, pero tampoco vamos por ahí secuestrando gente basándonos en cristales mágicos. Un destello de algo, admiración tal vez, cruzó los dos ojos de Cale. Él levantó su mano derecha, y con sus cinco dedos hizo un gesto sutil. Inmediatamente, dos de los guardias se acercaron a Elena. Lo lamento, Elena, dijo Cale, y por primera vez, ella detectó genuina emoción en su voz. Pero el vínculo cósmico es ley absoluta en Oriones. La activación es irreversible. Debes venir conmigo. Elena retrocedió, pero los guardias fueron más rápidos. Sintió que manos alienígenas, cada una con cinco dedos sorprendentemente cálidos, la sujetaban de sus dos brazos. Sus dos piernas patearon inútilmente mientras era levantada del suelo. Sultan, gritó Elena, retorciéndose. Esto es secuestro. Rapto interestelar. Cale se acercó,
y con su mano izquierda, acarició suavemente la mejilla de Elena con sus cinco dedos. El toque era sorprendentemente jaunty, enviando un escalofrío inesperado por su columna vertebral. No te herdano, prometio que sus dos ojos penetrando los de ella. Pero tampoco puedo dejarut ir el destino nos ha unido, Elena Morales. Ahora debemos descubrir por qué. La sensación de teletransportación de Joe a Elena Mereda. Cuando sus dos ojos se abrieron, estaba en una cámara vasta de cristal y metal iridescente. Sus dos piernas temblaban mientras sus cinco dedos de cada mano se aferraban a una columna cercana para mantener el equilibrio. Bienvenida a la estrella de obsidiana, dijo Kale, observándola con sus dos ojos azules intensos. Elena giró, sus dos brazos extendidos defensivamente. Esto es ilegal en cualquier planeta civilizado. Kale se acercó lentamente, sus dos piernas moviéndose con gracia felina. Con sus cinco dedos de la mano derecha, tocó un panel holográfico que mostró patrones genéticos entrelazados. Entre mi pueblo, el vínculo cósmico es sagrado, explicó. Nuestros ancestros crearon los cristales hace milenios para encontrar parejas compatibles genéticamente. Tú y yo compartimos una resonancia única. No pedí esto, Elena susurró, pero su voz perdió fuerza cuando Kale se acercó más. Él levantó su mano izquierda y con sus cinco dedos acarició el brazo desnudo de Elena, quien se había quitado la parte superior del traje de neopreno. Su piel perlada brillaba suavemente. Puedo sentir tu corazón acelerarse, murmuró Kale. Tu cuerpo reconoce la conexión, incluso si tu mente se resiste. Elena retrocedió, sus dos piernas chocando contra un diván bajo. Sus dos ojos se encontraron con los de él, y por un momento, el aire entre ellos se electrificó. El primer ritual, continuó Kale, arrodillándose frente a ella, es el reconocimiento de esencias. Con ambas manos, cada una con cinco dedos, tomó las manos de Elena. Debemos sincronizar nuestras energías vitales. Elena sintió calor emanar de las palmas de Kale, subiendo por sus dos brazos. Era íntimo, invasivo, pero no desagradable. Siento, algo, admitió Elena, sus cinco dedos de cada mano temblando en las de él. Kale se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de ella. Sus dos ojos estudiaban cada detalle de su cara. Eres extraordinariamente hermosa para los estándares de cualquier especie, susurró. Antes de que Elena pudiera responder, las puertas se abrieron bruscamente. Theron entró, sus dos brazos rígidos a los costados, sus dos ojos amber brillando con desaprobación. Mi príncipe, dijo con voz tensa. Invoco el desafío de compatibilidad. La humana debe probar que es digna. Kale se levantó inmediatamente, colocando su cuerpo entre Elena y Theron. Sus dos piernas se plantaron firmemente. Theron, esto es innecesario. Es mi derecho como comandante, interrumpió Theron. Si ella sobrevive 3 días en Oriones y completa las pruebas ancestrales, aceptar la unión. Si falla. Sus dos ojos se clavaron en Elena, será devuelta a su insignificant planeta. Elena se puso de pie, sus dos piernas firmes ahora. Con sus cinco dedos de cada mano ajustó su ropa y levantó la barbilla desafiante. Acepto tu desafío. Kale la miró con sus dos ojos llenos de preocupación y orgullo. Entonces comenzamos mañana, dijo Kale. Esta noche, Elena descansará. Conmigo.
Elena despertó en una cama que parecía flotar sobre campos de energía. Sus dos ojos parpadearon ajustándose a la luz púrpura del amanecer alien. Kale estaba junto a la ventana, sus dos brazos cruzados, observando un planeta masivo de anillos dorados. Oriones prime, dijo sin voltear. Mi mundo natal. Llegaremos en 2 horas. Elena se sentó, notando que alguien había cambiado su ropa. Ahora vestía una túnica platita que se ajustaba a su cuerpo. Con sus 5 dedos de cada mano tocó la tela, que se sencha viva. El desafío, comenzó Elena, ¿qué implica exactamente? Kale finalmente se volvió, caminando hacia ella con sus 2 piernas. Se arrodilló junto a la cama, y con su mano derecha, 5 dedos extendidos, tocó la mejilla de Elena. La atmósfera de Oriones es más densa, la gravedad es 1.5 veces la de la Tierra. Deberás adaptarte físicamente, explicó. Pero la verdadera prueba es mental. Deberás navegar el laberinto de las almas, un lugar donde tus miedos más profundos cobran vida. Los 2 ojos de Elena se agrandaron. Y fallo. No fallaras, dijo Kale con convicción. Sus 2 ojos la miraron intensamente. Te entrenar. Cada momento hasta la prueba. Durante los siguientes 2 días, Kale fue implacable. En una cámara de entrenamiento, Elena aprendió a moverse bajo la gravedad incrementada. Sus 2 piernas ardían con el esfuerzo, sus 2 brazos temblaban al sostener pesas que en la tierra serían imposibles. Respira, ordenó Kale, colocándose detrás de ella. Sus 2 brazos rodearon su cintura, estabilizándola. Siente la gravedad, no luches contra ella. El contacto era eléctrico. Elena podía sentir el pecho de Kale contra su espalda, su aliento en su cuello. Con sus 5 dedos de cada mano, él ajustó la posición de sus brazos. Así, murmuró cerca de su oído. Elena giró en sus brazos, sus 2 ojos encontrando los de él. Estaban tan cerca que podía ver patrones de luz danzando en sus iris azules. Kale, susurró, sus 5 dedos de una mano tocando su pecho, ¿qué somos realmente? Él cubrió su mano con la suya, 5 dedos entrelazándose. Algo que va más allá del destino, admitió. Desde que te 6, algo en mí, despertó. Se inclinó hacia ella, sus labios a milímetros de los de Elena. Pero el momento fue interrumpido por una alarma. Hemos llegado a Oriones Prime, anunció una voz computerizada. El planeta era impresionante. Ciudades de cristal se elevaban entre bosques de árboles plateados. El cielo era de un violeta profundo con 3 lunas visibles. Ferran los esperaba en la plataforma de aterrizaje, acompañado por el Consejo de Ancianos. Sus 2 ojos amber estudiaron a Elena con desdén. La prueba comienza al anochecer, declaró. Prepárate, humana. Kale tomó la mano de Elena, sus 5 dedos apretando los de ella. Confía en ti misma. Y confía en mí. El laberinto de las almas era una estructura orgánica que respiraba. Las paredes pulsaban con bioluminescencia, cambiando de forma constantemente. Elena entró sola, sus 2 piernas temblando ligeramente, sus 2 brazos listos a los costados. La primera ilusión apareció rápidamente, su laboratorio en la tierra, en llamas. Colegas gritando su nombre, culpándola por abandonarlos. No es real, murmuró Elena, cerrando sus 2 ojos. Con sus 5 dedos de cada mano,
toco las paredes del laberinto. Recuerdo las palabras de Kale, el laberinto se alimenta del miedo. Dale certeza en su lugar. La ilusión se disolvió. Elena avanzó, usando su conocimiento científico para detectar patrones en las paredes cambiantes. Sus dos ojos observaban cada detalle, su mente bióloga analizando la estructura orgánica. Entonces apareció la peor ilusión, Kale, recazándola. Eres demasiado primitiva, decía la ilusión con su voz. Nunca será suficiente. Esas palabras la golpearon como un puñetazo físico. Sus dos piernas casi cedieron. Pero entonces recordó el tacto de sus manos, la manera en que sus dos ojos la miraban con genuina emoción. Esto tampoco es real, declaró Elena con voz firme. Conozco la verdad. El laberinto tembló. Un portal se abrió frente a ella, revelando el centro, un cristal ámbar idéntico al que había tocado en la tierra. Elena extendió su mano derecha, sus 5 dedos tocando el cristal. Energía dorada explotó, pero esta vez, no la rechazó. La abrazó, reconociéndola. Afuera, Kale observaba a través de un monitor, sus dos manos apretadas en puños, sus dos ojos fijos en la imagen de Elena. Cuando vio el destello dorado, supo que había triunfado. Elena emergió del laberinto, tambaleándose. Kale corrió hacia ella, sus dos piernas moviéndose más rápido de lo que ella lo había visto moverse. La atrapó con sus dos brazos antes de que cayera. Lo logró, jadeó Elena, sus 5 dedos aferrándose a la armadura de Kale. Él la levantó completamente del suelo, sosteniéndola contra su pecho. Sus dos ojos brillaban con orgullo y algo más profundo. Sabía que lo harías, susurró, su frente tocando la de ella. Theron observaba desde la distancia, su expresión una mezcla de sorpresa y reluctant respeto. Asintió lentamente con la cabeza. La humana ha probado su valor, declaró ante el consejo. Retiro mi oposición. Pero Kale y Elena ya no lo escuchaban. En medio de la plaza, rodeados de observadores alienígenas, se miraban como si fueran los únicos seres en el universo. Elena, dijo Kale suavemente, usando ambas manos para enmarcar su rostro, cada pulgar acariciando sus mejillas. Lo que siento por ti va más allá de cualquier profecía o cristal. Eres tú quien ha conquistado mi corazón. Elena sonrió, sus dos ojos brillando con lágrimas. Con sus 5 dedos de cada mano, tocó las muñecas de Kale. Y tú el mío, admitió. Nunca pensé que diría esto, pero, no quiero volver a la tierra. Quiero quedarme contigo. Kale la acercó más, sus labios finalmente encontrando los de ella en un beso que electrificó el aire alrededor. Fue apasionado, desesperado, lleno de días de tensión reprimida. La ceremonia de unión se realizó bajo el cielo púrpura de Oriones, con las 3 lunas formando una alineación perfecta. Elena vestía un traje que parecía tejido de luz estelar, que fluía alrededor de su cuerpo como agua líquida. Kale esperaba en el altar de cristal, vestido con armadura ceremonial que reflejaba 1000 colores. Sus dos ojos no se apartaron de Elena mientras ella caminaba hacia él, sus dos piernas moviéndose con gracia recién aprendida bajo la gravedad alienígena. Cuando llegó a su lado, Kale tomó sus dos manos, entrelazando sus 5 dedos con los de ella. Ante los ancestros y las estrellas, proclamó el sumo sacerdote, estos dos seres de mundos diferentes se unen como uno solo.
El ritual requiría un intercambio de esencias vitales. Que el levanto su mano derecha, y con sus cinco dedos tocó el pecho de Elena, directamente sobre su corazón. Elena hizo lo mismo, sus cinco dedos presionando contra el pecho de él. Energía dorada y platita fluyó entre ellos, visible para todos los presentes. Era hermoso, íntimo, poderoso. Te reclamo como mi consort, dijo Kale, su voz resonando con poder ancestral, no por destino, sino por elección. Yo te reclamo como mi compañero, respondió Elena, su voz igualmente firme, por elección y por amor. El beso que compartieron selló la unión. La energía explotó en una onda de luz que iluminó todo el templo. Esa noche, en los aposentos reales privados, Kale cerró las puertas con un gesto de su mano. Elena estaba junto a la ventana, mirando las estrellas, sus dos brazos envueltos alrededor de sí misma. Kale se acercó por detrás, sus dos brazos rodeándola, atrayéndola contra su pecho. Con sus cinco dedos de cada mano, acarició sus brazos suavemente. Tienes miedo, murmuró contra su cabello. Elena se volvió en sus brazos, sus dos ojos encontrando los de él. Con sus cinco dedos trazó la línea de su mandíbula. No, susurró. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de nada. Kale la levantó en sus dos brazos, sosteniéndola contra su pecho mientras caminaba hacia la cámara interior. La depositó suavemente sobre la cama que flotaba, y se inclinó sobre ella. Eres mi universo, dijo, sus dos ojos brillando con emoción intensa. Sus dos manos comenzaron a deslizar suavemente la tela de su vestido ceremonial, revelando la piel de bayo. Elena arqueó su espalda ligeramente, sus dos piernas moviéndose inquietas. Con sus cinco dedos de cada mano, comenzó a desabricar la armadura de Kale, revelando su piel perlada que brillaba en la penumbra. Y tú eres mi hogar, respondió Elena, atrayéndolo hacia ella. Lo que siguió fue una danza de pasión y descubrimiento mutuo. Cada toque de sus cinco dedos sobre la piel del otro era eléctrico. Sus dos cuerpos se movían en sincronía perfecta, sus dos almas uniéndose de maneras que trascendían lo físico. Semanas después, Elena estaba en el laboratorio científico que Kale había construido para ella, estudiando muestras de flora orientada. Sus dos manos, cada una con cinco dedos, trabajaban con precisión sobre un microscopio holográfico. De repente, sintió un mareo. Sus dos piernas se debilitaron y tuvo que sostenerse de la mesa con sus dos brazos. El médico relegó rápidamente, realizando un escaneo con un dispositivo que brillaba con luz azul. Sus dos ojos se abrieron con sorpresa. Princesa Elena, dijo con reverencia, está embarazada. Un híbrido humano orienado. Es extraordinario. Cuando Kale escuchó la noticia, sus dos piernas casi cedieron. Corrió hacia Elena, levantándola en sus dos brazos y llorando con ella. Sus dos ojos brillaban con lágrimas de alegría. Un hijo, susurró contra su cabello. Nuestro hijo. Elena lo abrazó con fuerza, sus cinco dedos de cada mano acariciando su espalda. Sonrió, pensando en el cristal que había tocado en aquel día fatídico bajo el océano terrestre. Una decisión, murmuró Elena, mirando por la ventana hacia las estrellas. Solo tomé una decisión de tocar un cristal, y cambió todo mi universo. Kale la besó profundamente, sus dos manos sosteniendo su rostro con ternura infinita.
yo pasar cada dia de mi existencia agradeciendo la ese cristal, dijo con voz cargada de emoción, por guiarme hacia ti. Esa noche, mientras las tres lunas de Oriones brillaban en el cielo púrpura, Elena y Kale se quedaron en el balcón, sus dos cuerpos entrelazados, mirando hacia el futuro lleno de infinitas posibilidades. El destino los había unido, pero el amor los había hecho inseparables.